Dear students, welcome. Our today's topic is idealism and aims in education. Means idealism ਦੇ according ਜਿਹੜੇ aims of education ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ. The purpose of education according to idealism is the development of mind and self of the child. Idealists say that education is a process of unfolding and developing that which is a potential in a human person. ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਆਫ what is already unfolding. They also believe that the greatest work of God is the human personality. Their aims of education are based on these assumptions. First is all round development of personality. Means ਜਿਹੜੀ personality ਹੈ ਉਹਦੀ all round development is the first aim of idealism. According to idealism, the aim of education is to develop all aspects of personality of an individual or a child so that he is able to receive recognition from all directions of life. Means ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ. Second is self realization. Means ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ realize ਕਰਾਉਣਾ. The highest potentialities of the self must be realized in a social and cultural environment provided by the school and the home. This should be the goal of all educative effort. Education should lead to perfection of in the individual. Means ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ perfection ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. There should be an unfolding of the divine in man. Shankaracharya the according education is the realization of the self. ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ realization ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. By education, child will be able to recognize his soul. This is the individual aim of education emphasized by the idealists. And third aim is spiritual development. It is another important aim of education of idealism. They prefer spiritual value to material attainment. Rusk has rightly said, Rusk according, education must enable mankind through its culture to enter more and more fully into the spiritual realm and also enlarge the boundaries of spiritual realm. Next is synthesis between man and nature. Another aspect of the idealistic conception of education is the synthesis between nature and human beings. Adams had suggested that education must aim at achieving an understanding of nature in human beings and educating them to achieve harmony with it. Means ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. This can be done by acquainting the child with the permanent laws which guide and control natural phenomena. Next aim is development of rationality. This universe is a thought process in which there is a perfect order. Universe ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ perfect order ਹੈ. Certain inevitable laws govern the universe. Education should aim at helping the pupil to direct his efforts towards understanding these laws. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ laws ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ. ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਲੌਜੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ. Next is development of eternal values. Idealism has emphasized some eternal values such as truth, beauty and goodness. Satyam Shivam te Sundaram. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. According to this school of a philosophy, the aim of education is to impact knowledge of these eternal values
to all individual and inspire them to lead their lives according to their eternal values। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਟਰੁੱਥ, ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। Idealism believes in unity and diversity in the world through common intellect of humanity. This unity is possible only if the intellect, thinking power and reasoning power of every individual is developed through education। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ? ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। Hence, development of intellect or intellectual development is one of the aim of education. Next is moral or character development. The idealists give great importance to the moral inside of the individual or his character. Means चरित्र निर्माण के ऊपर भी जोर देता है। Hence, idealism advocates strongly the importance of the development of character. According to Howard, one and the whole aim of education may be summed up in the concept of morality or character building. Next is culture development. Idealism lays great stress on the preservation and development of culture in the form of human feelings and ideas. It also recognizes the important place of education in the work of preserving and developing human culture through transmission from one generation to the next generation। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਓਲਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਏਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕਲਚਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਵਰਲਡ। Next is sublimation of instincts. According to the idealists, the aim of education is to redirect and sublimate the instincts of all individuals so that they are in line with the culture of human society at large। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। It means the education should aim at leading human beings to purity of life through redirection and sublimation of human instincts. Next is physical well-being of the individual. Physical well-being of the individual is an important aim of idealistic education, as spiritual exaltation is not possible without being physically fit। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਗਨੋਰਡ। ਅ ਸਾਊਂਡ ਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ is their motion। Ross says the health and fitness of the body must receive the attention, for without such health and fitness the pursuit of spiritual values is seriously handicapped। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ने वो हैंडीकैप ही रह जानियां जेकर जी फिजिकल डिवेलपमेंट आ वो नहीं होएगी। नैक्सट इज़ डिवेलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स। हम देखो नवी चीज़ां खोज भी होंदियां ने, क्रिएट भी करते हैं, वो सारी जी पावर आ वो भी डिवेलप करना जो आइडियलिज्म है वो एक एम है। अनलाइक द एनिमल्स, मैन इज़ नॉट पैसिव विक्टिम ऑफ द फोर्स ऑफ नेचर। ਹੁਣ ਮੈਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਹੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦੈਮ ਟੂ ਸੂਟ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਨੀਡਸ। ਮੈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਅਸੈਪਟ ਹਿਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅਨਚੇਂਜੇਬਲ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਦਰ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਮੋਡੀਫਾਈ ਦੈਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਨੀਡਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ foster those inventive powers of man that ensure his mastery over the material given to them। Next aim is education for all.
Idealists holds that every human being must receive a chance to be educated and their goal is universal education. ਜਿਹੜੀ education ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. However, as outlined by Plato's Republic, education should be imported according to the needs of the individuals being educated. Slow learners have to be educated and trained for the job market और फॉर मैनुअल वर्क. हम ਜਿਹੜੇ स्लो लर्नर्स ने उन्होंने किस तरीके की एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है जॉब मार्केट चा मैनुअल वर्क की, हथ नाल काम करन दी. द एवरेज स्टूडेंट मे बी एजुकेटेड फॉर अ स्पैशलिस्ट जॉब. हम ਜਿਹੜੇ एवरेज स्टूडेंट्स ने उन्होंने किसी स्पैशलिस्ट की जॉब के लिए असी एजुकेशन देनी है. द वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स may be given an extensive education. Higher education may be provided to them only. Means ਜਿਹੜੀ higher education ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? Those students who are very bright in education. Means ਬਹੁਤ intelligent students ਨੂੰ. Next aim is the religious education. Many of the realistic philosophers give place to religious education as one of the educational aims, since religious is based on the revelation of God to man. The student will find it helpful to discover reality for himself through religion. Means ਜਿਹੜੀ religion ਦੀ education ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Next is preparation for a holy life. A holy life full of piety and good ideals will lead naturally towards spiritual development and self-realization. Hence, another important aim of education is to prepare the child for a holy life. Next is modern aims of education. Modern idealism, as interpreted by Home, emphasizes following two types of aims. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ modern idealism ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ changes ਹੋਈਆਂ ਨੇ, means ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ modern idealism, ਉਹਦੇ according ਜਿਹੜੇ aims ਨੇ, the approximate aim should be the development of intelligence, skills, art, social justice and character. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮਸ. ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਨ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ. ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ.